Ndị be anyị ekene m unu ya gaziri gị onye ma na-ege m ntị n'ụbọchị nke tata. Biko achọrọ ka ị ga-eredi this video. Biko ọ bụrụ na o nwere iche ikwu tinye ya na comment section. Please remember you can comment, you can air your own opinion without insulting anybody. God bless you. Don't forget to subscribe in our channel and don't forget to click your like button on your notification and share. You can watch the video. Okay. Share this video. Can I discuss with them the actual engagement I was having? I was thinking that now somebody do ready to reason no kwoneku without knowing naturally economy. They said that Chinese people don't believe in God. People some of these people, they are actually confused. You got that go? They are actually confused. Now exactly what they want. How can you be on a live broadcast? Now when the mother they go to the China no. They go to the China do. No upon na he believe ho na chuku. Nande China he believe ho na chuku. Yet na be ha mere mmepe. Mana onye anọkwa na that same video na-asịgo na shop ndị China ọwụ na ịbalụ na ya afọ alụsị, na shop ndị China ọwụ na ịbalụ na ị ga-afọrịrị alụsị. Onye na-ekpere alụsị ọ na ọ bụrụ a kind of God ka ọ na-ekpere? Ana m ajụ ajụjụ. Agwa na some of these people, when they are telling you that there is no God, they are not just being specific. What some of them they mean, Bible God. They should be specific enough so that people will know that when they mean that there is no God, that they are referring to the Bible God. Because Mande Japan, Mande India, onwere obodo ọwụ na ihe eje n'ụwa ka ha ghara inwe chi ha na-ekpere. Ọ dị difficult. Christianity just na-abazi n'obodo niile a, etu o si bịa n'ala Igbo, etu o si bịa na Nigeria, ka o si wee dị na China, etu a ka o si wee na-abụ obodo niile. That is why ihe eji wee fụ Christianity ọdụ ka a universal religion. Ifụkwa ndị Alakụba ọdụkwa ka somehow ka enwekwa more of obodo dominated with Alakụba than other religion na-afụ. Because other religion ahụ na-afụ, you can refer to them as folks religion. The same thing with nke ndị nna nna ya na-ekpelu before ndị ụka wee bịa. Ebe ahụ folks religion, very different from tradition and culture. Ka nkuzi elu ha ka ha ghọta. So how can somebody nọrọ na the same live broadcast ọ na-eme gwa na ebe ndị ọcha na be ndị amalụ mma etu a, yet they don't believe in any chukwu? Mana ọ nọkwa ebe a na-agwa na ịba na shop ha niile n'ihi afọ alụsị ha dọlalụ. How then can you sit down and conclude that they are not practicing religion? Onya ka nji wee kwuo ogono that some of you people are really ignorant of what you are saying. And ekwugo nye ugboro one onye ji ikpere alụsị nya je ekpere alụsị. You people should quit this noise. You want to go? This noise is becoming too much already. It's becoming too much. All nature, with your full chest. Or a market with his full chest.
Blessed TV. I will bid you farewell from the page. Una na even ne kwa una na even ne kuma be yes. Una na even yes. Okay, let one more person confirm. Una na even ne ku mmadụ dey room yes. Una na even ne ku. Una na even ne ku. Una na even ne ku. Also you one name or here. Other people are now watch. Oh no, not even ne ku. Somebody dey room yes or no. Oh no, not even ne ku. Other people are never watch on how they ku. Oh no, not even ne ku. Mmadụ dey room yes or no. Okay, Chisomo say yes. Libes say yes. Amaka Nwale say yes. Blessing Washington say yes. Emeka Fastman, yes. Obi nwanne. Egwuregwu ka e bịara igwu ebe a. Akoma entertain that kind of play. Ama entertain that kind of play. Because all in on all because click on like and love, then share this video because only 8 people react to go to this video. Ogechukwu Dan, yes. Prince Christy Williams, yes. So Kasongo Ugo, yes. So Obi nwanne ọsọ ụzọ onye aha na ife nnekwu ọ bụrụ egwuregwu ka ị bịara igwu ebe a like on that kind of play. Click on like and love. Metụ na aka na like and love, you share this video. You gotta go. So as I was saying, onwelu obodo dị fa ahụ nọ n'ụwa believe na any kind of God. It's not possible. We can only talk about na ndị believe na nka, ndị believe na nka, ndị believe na nka. Go. Mana onwelu obodo dị fa ahụ nọ n'ụwa ihe mere pụọ na isem iji India. Ebe network na-emekwanụ. Ife biko click on like and love. Ọ na ebe a na click on like and love. Network na-enye nsogbu now. Ọgwụ nkata na ife na-ekwu. Click on like and love. Biko share this video na ọ na ebe a. Network na-enye anyị nsogbu, but we must have to continue. Your mic suddenly stopped working and there was no sound. Okay, Obi nwanne, but hope you can hear me now. Ọkwụn gara n'ife na-ekwu. That was why I indicated. Okay, Obi nwanne. Somebody told him yes, can do sure. This thing called to we bidokwa again. Ọkwụn na n'ife na-ekwu before we continue again. Ọkwụn na n'ife na-ekwu. Yeah? I want somebody to say yes. It seems like it's network. I guess so. But on an even nekuketa. So somebody indicate a can do show na keta change position now. Okay, yes. Obi one day say yes. Okay. So as I was saying, onwere obodo dị far iyase na ha enweghị a kind of religion or God ha na-ekpelu. It is not possible. Kele obodo dị far. You cannot talk about human being, our existence, without talking about God. Obodo sukwuri nyawolo. You cannot talk about mmadụ without talking about God. There must be a God. There must be a kind of religion
obodo ahụ na practice. That is why ije na China, they are mostly Buddhist. Ha na worship Buddha. Now, with the kind of development they do na China, what do you think they still need any God for? What do you think they still need any God for? Onye nke meru video nọ na China na agwa unu na enu ka China si wee meghe na eke ife niile si wee do na China na ha amaghọkwa Chukwu. What do you mean by na fa amalụ Chukwu? Where you are, when you are confirming to us na alụsị Buddha dọcha na n'ime shop ha, kedu ife alụsị ahụ dị ebe ahụ eme? Ana m ajụ gị ajụjụ. Kedu ife that alụsị Buddha, ịyafụ that image of Buddha buru ibu, kedu ife ọ dọ na shop ha eme if truly they don't believe in God? And when you mean Chukwu, what do you understand by Chukwu when you say Chukwu? Because some of you now they may lame argument. Lame argument. Go to Japan. Go to Kelobodo they fire. If you go to all these Arabic countries, Arab, most of them are Muslim countries. Yet they put on Obodo ha mepe. When I keep telling people that God has given us everything I need, but no human effort. And that human effort, how do you come against it? You come against it physically and spiritually. And that is what we are doing here in this country. Yes, that is what we are doing here in this country. Nigeria has nothing to do with religion. Come on, and don't go on, if I'm where's all when if you carry me to so thank you very much. Common sense is not common after all. Or here on a Facebook, some auto you when you go to Bendosha, all but do they far no what are the religious? Tell me that country. Just like 2 years ago in Nigeria, or hair joker or happy sinana. Etu a ka esi wee nwee na China, etu a ka esi wee nwee na America, etu a ka esi wee nwee na Japan, etu a ka esi wee nwee na Philippines, etu a ka esi wee nwee n'obodo niile, etu a esi wee nwekwa ndị bụ ụka n'isi, ihe esikwa wee fụ ndị bụ that Buddha ha bie n'isi, bụrụ whichever God ndị obodo ndị ọzọ na-ekpelu ha bie n'isi. But what is God? Ife God wụ na Nigeria ka God wụ Bendosha, ife God wụ Bendosha ka God wụ na Arabic countries are. Now, when you now talk about Kelusi God nke ị na-ekwu, God nwere the same meaning. Go and browse it. Even here, make a fast man, sorry, even here in Philippines, all people's shops and houses have status of the Virgin Mary. You see? You see? So, ọ na-ewute m na ụfọdụ ụmụnne anyị jee China ma o jee ebe a na-asị, tell me that country that is not religious. Tell me one. There must be one God. In fact, obodo niile believe na o nwere mmụọ ka mmadụ. Obodo niile nọ n'ụwa believe na o nwere mmụọ ka mmadụ. O nwere ahụrụ ife a na-ewepụrụ oke ife wee bịa wepụrụ mmadụ. Ha believe obodo ọhụrụ na believe na spirit wunyadu n'ime mmadụ, and na spirit ahụ pụọ okpukọrọ ahụ mmadụ adọwọrụ. Ha believe na nwere something ji ụwa. It depends on what it is. Now, this is what I'm saying. Everyone knows the difference between China and Nigeria is human effort. They all believe in God. I have met both Muslim Chinese and Christian Chinese. Thank you very much. Thank you very much. It's not even mostly human effort per se, but government effort, because all no human effort, Nigerians are hardworking people. It's just that na government but nevertheless, these people are mistaking spiritual matters to be physical matters. They have mistaken spiritual matters to be physical matters. And there is only one case how can you prove that spirituality does not exist, that there is nothing like the spiritual.
ọsọsọ kesi mama umushu ha ka use kesi mama umushu a wee prove a whole point, but they failed to prove any point with that. They believe na anyị gwara ha n'ife mmụọ ife mmụọ ka eji eme ihe. What is physical is also physical. So what is this lame argument of na ndị China adịghị eje ụka? Must they be Christians? Must they be Christians? But what is universal is that they also call on this God depending on the means ha ji wee na-akpọ Chukwu. And they ha nwere all the science and technology, ha nwere ife niile, nwee ife niile obodo ji wee na-adụ. What is that same thing? They are still asking that alụsị Buddha ka o meelu ha. Ana m ajụ gị ajụjụ, kedu ife dị ife ahụ nye etu a China dọkịta ibelivu ngwa nwere isi ojii belivu na ndị China nwere ife niile? Kedu ife duzi ife ahụ ife iruru ha na-achọzi ka alụsị Buddha ahụ meelu ha? That same thing obodo ahụ dụka ọnwa, obodo ahụ nwere ezigbote ego na-achọ ka alụsị Buddha meelu ha. Ọkwa ife ahụ ka mmụnwa wezu ugbo na-achọ ka Jesus Christ, the Son, God the Father, and God the Holy Spirit, the Trinity in one. Ọkwa that same thing ka na-achọ ka agụnụme ka ha meelu. I heard the argument ha na-eme about na Chukwu na God ọ na-exist ka na God adịghị exist. Now, thank God that I heard waja asking Obi na ndị otu. Kedu ife kpatalụ ndị be anyị ji aza Chukwu gọzie, Chukwu nọnye, Chukwu ebuka, Chukwu gụnụ ya, Chukwu mention, help me out. Kedu ife kpatalụ ndị be anyị ji aza afa niile a n'ọwụ na ha believe na God na exist? Now the question, however, is which God do you believe in? Nwanne m, ọwụ na believe na alụsị, be a proud member. Agbagharizina kwụrụ God na those days mgbe ndị na-ekpere alụsị supposed ịba n'ime, since na unu dị proud enough, ịghọtago, unu dị proud enough ịdapụta na condemn Christ, na asị na ndị you should be proud enough to also come out and tell us alụsị Chukwu nke ahụ i believe na, because o nwere ahụ Chukwu nke ọ na-eme ị na-akpọ obeghị ị na-akpọ, o nwere ahụ Chukwu nke ahụ eze a na-ekpesara ọgwụ n'ime ndụ. So you need to come out, be a proud member. Okongwu Dibia is a proud member. Ogajik is a proud member. Ewadago Mazi Dibia is a proud member. You cannot be following them without being a proud member. Nda believe na alụsị wholeheartedly. Nda believe na ife ahụ Jesus Christ ya emelu ha, na alụsị ya emelu ha ye. You cannot be at the middle. Yes, onya ka nji wee si nke nọ na China na ndị niile na-akpọghị enye gị ọrụ mgbe ife ha ji akpọghị enye gị ọrụ. O nwere ike ọ wụrụ the case of ọdụ kpọba ọdụ egolu. When you told us niile eji Ghana must go buru ego bujere akwa, ọkwọrị ndị mmadụ kpọrụghụ akwa rụrụ ọrụ a, ọ ndị mmadụ sendiri gị ego akwa ji wee rụrụ ọrụ. So who says that those people will not be with you? Who says they will not be with you? Ifekwa ije na peji Okongwu Dibia ride on na karịa ndị niile ahụ client potential, ndị niile ahụ ndị sịrị n'ọkwọ n'ọgwụ ka anyị nọ oho by force, onwere onye ya apịaghị ịtarị. Mana ịbụ na a na-ajọ njọ ọwụ ịpụtalụ ịkwụrụ ọtọ si na ndị be anyị na ha na-ekpegbu onwe ha n'ụka, na onwere Chukwu na-ediwu ya, na onwere Chukwu dị capable of imerụ anything, mana mmadụ nye gị ife isi ya God bless you. Kedu ife mmadụ ya eji wee were ife nye ihu ị na-asịsị God bless you onye a, na ọ wurukwa ndị na-ajụ ajụjụ sị n'ihi were ego denye pastọ agwazie ewu na Chukwu ya enye ihu. Kedu ife o ji eme mwere ego nye ihu ịsị God bless me, mwere ego nye ihu wee do something nyekwa in return. Francisca sịrị I have always liked the way you speak the truth. Francisca, thank you very much. Ha sịrị na iwere ego denye pastọ ekpere ekpere
na iburu moto jee ihe pastọ ekpere gị ekpere mana m were ife nye gị isi God bless you kelu God dị ife ahụ bless m were ego nye gị were something nye m in return it should be a form of thank you. Why are you telling me God bless me for what and I bet you ngụnwa na-ekwu ife ị na-ekwu nwere iyi lachara iyi were something ihe olu to you wee lachara iyi kwuo na since this year ji wee bido na isi bụ mmadụ God bless you more than 500 times lachara ya chukwu gọzie elu ọ ya adịrị na mma it shall be well with you ọpụpụ na mbata ya adị ka mmiri ya adị ka echi mana echi ahụ agwụ agwụ ya adị ka echi mana echi ahụ agwụ agwụ iwu ikuku onye ahụ na-eku ọpụpụ na mbata iwu moto na-ebuye anya ndị ile anya afọ iwu polisi na-eche ana m ajụ ajụjụ and nna ajụghị ajụjụ ị na-asa m there are instances in this life where we know and we believe that there is that supernatural being that is the greatest na ebe ike mmadụ kwụsịrị ka nke onye ahụ bidoro. That is why each time mmadụ merụghị ife ọma you profess good deed you are asking now na onye emegoro gị ife a you know that there is nothing you can do for that person but na believe na God ahụ na-esi we bless that person. Ndị omenala na-ekpe ekpele, ndị ụka na-ekpe ekpele, ndị Buddha na-ekpe ekpele, ndị India nwekwara God nke ọzọ ha na-awochipu mana ịyafụkwa ndị India akwụkwa Buddha kpọọ ya jee ma na Ethiopia baa ma n'ime ụmụ obodo ahụ jụọ ha nwere chukwu ha na-ekpelu jee n'obodo ọwụna kele obodo dị ife ha chọọ m ime obodo dị ife ha ozi ndị India alụsị karịrị n'India inelekata alụsị n'India ọnya ka ụfọdụ ụmụnne anyị ji eje bunata mistik alụsị ya na-ebu agwọ je bunata nke mistik ya from India bụrụ ebunata na Nigeria ebe. So tell me oyahu a coincidence that universally na ha understand that word God oyahu a coincidence. Now ọ bụrụ na ndị ọcha bịalụba anyị etu ha si wee je n'obodo ndị ọzọ wee gwa anyị na enwere one living God I wee fụ God this God in action I wee fụ what this God can do I waited this God in action wee fụ na God are capable of doing things o wee hụrụ na since ha ji wee introduce like this God na by transform from the primitive era to the era where we are now that people has blessed us with this God onye pụta o mee charity because even what Okwuluora is doing today Okwuluora will tell you I am doing it for God. Even what Zeus is doing today Zeus will tell you I am doing it for God. Even when Oga na-eme empowerment here also I am doing it for God. Even when all the people who make foundation when people go to motherless babies home they will say I am doing it for God. When Bishop Ozobolo make empowerment make charity outreach or say I am doing it for God. What makes you to believe that this God is not a blessing to Igbo or Africa or Nigeria? What makes you to believe? If every good deed the people are doing, they are doing it for God. Without God, Bishop Ozobolo, or are they me for on name? Okwuluora ndị Igbo, or are they me for on name? Ndị na-eme charity, ha are they me for ha na-eme? Ndị na-emepelu motherless babies home, or are they me for ha na-eme without God? Ka nna jukwu. Without God, ha are they me for ha na-eme? How dare you sit down and say that this God is powerless? A God that is going to command a billionaire to do something that will benefit millions and thousands of people. And you are telling me that this God surely is powerless. Yeah? Examine Yes.
unu edozina eji be ahịa kọmpe ebe ndị ọcha. Ilu ebe ndị ọcha onye bi ebe a achọghị ime onye bi ebe eni, mana ịbịa be anyị agbata obi gị chọrọ ịmụ ife na-emebeghị and ọmara ife na-emebeghị ụfọdụ ejegwawara gị ọgwụ. Ịgwọ ọgwụ do real in Africa here. Ịbata na Zambia which is a wizard do real. Esho bịa ka akpụje gị ebe ya iru ebe a ewuru ha ọgwụ kụpụ ntụfụrụ n'ahụ. So abịa n'Africa here ịgwọ ọgwụ do real. Ndị ọcha nwere ike ha agwọ. Yes, ha na-agwụgodu ha agwọ dị anyị na-agwọ. Mana ịbịa n'Africa here ịgwọ ọgwụ do real mara ya amalụ today. Gwa mmadụ na ọgwụ do real n'Africa here. So that is why we cannot stop praying to God. We cannot stop being as prayerful as we are here in Africa. Agwara ngo, instead of ide deceive ndị mmadụ agwa ha na Chukwu adụghọ, gwa ha na Bible God adụrọ, mana na chi arụsị ndị na ndo nọ n'ọrụ, na oke enyi n'obodo nwanụ nọ n'ọrụ, na mystic ibutere n'India nọ n'ọrụ, na arụsị ije bute na Gambia o Niger nọ n'ọrụ. Agwazina anyị na o nwere nke nọ n'ọrụ ncha ncha, maka na asị one ahụ ụnụ ha oke ka njụ ọrụ. Somebody look at J-Pack, for instance, believe na there is nothing any God or any power can do for us in Africa here, right? Does it mean that when he collected bags of Ghana must go from people to take them to Akwa, does it mean no man if I hold a Gmail no ha but I just so man manager higa not even now? Because what you are trying to portray to us is that no nande China will give those without any God, which of course you answered the question again by saying that na ebani me chop hanile na ha dollar alusi there. So I don't know what you are trying to portray. Are you trying to be an advocate of Ndenako Ago Alose? Why you always maintain that you are a Christian? Because when you wedded, you clearly went to church and you wedded in church. So, are you trying to advocate for Alose by reminding us Nande China mepelo ofuma na eba na shop ha na ya fo Alose ha doba gasere? Are you trying to project the power of Alose above God ngonwa a Christian na worship? It's a question, because this is how you people confuse each other. Ebe ahụ no ya no ekwu na Chukwu adoro. Ebe ahụ no ya na ekwu na God adoro powerful. No nwe ife God ihe menwuru mmadụ. Ebe ahụ kwa ka ụnụ ya nọ wee na-agwakwa anyị na ije ebe ndị ọcha na ha debecharụ chifa. Na ha dewekwa bifa. Daalụ hinne Chile mere m akụbuo na ha debecha chi ha. So sometimes I fail to understand direction ebe message unu na-aga, and I am trying to help you people now. Owunu ni na agwọ ọgwụ bosie ike, because I can't see why you always come to your broadcast, you call on the pastor n'ele olive oil, you call on the pastor n'ele holy water, you call on the pastor n'ele fasting. If you know that there is nothing God can do for us through fasting, through olive oil, through holy water, and through other spiritual materials, you got that go? If Ronian say that Akubo George said that's a pure lies. I attend the Chinese church. You see, only that there is nothing spirituality can ever benefit us in Nigeria, that we should face practicalities. You should not remit it to only pastors. You should take it also to native doctors. You cannot be advocating for government that has started the work you have been calling them since to start. They decided to start it from even the native doctors. No, probably later they will advance to even the pastor. No, you cannot be telling government the importance or how a person will do by Ibro kit gwọrọ ndị mmadụ ka ha wee nwee ego. Ebe ịma na ndị China enweghị ego because of any God or because of any abracadabra.
Abulisi, Apola Fono. The record so far, a record go, success record, a record go, nebe, Akoko Hano, should be a comfort to you that government will still go higher, even up to the pastors. It is a job that has already started. Because all these people, they are also into spiritual matters. So you cannot be struggling for government to release a kwokoko. Koje continue kwana agwonu mmadụ oke ite ha eji enwe ego. Why you are in the same video condemning the pastors? Why condemning them? You should also condemn Akwa at the same time. Condemn them at the same time. Then I will say, okay, at least you know what you are doing. You know that go? You cannot be telling me how in the China is you believe in any God. You are also in the same video trying to justify Alose. Alose don't office here. There is no reason you will make a reference of Alose. Donna shop her. Now to show us why we should go back and start worshiping Alose. I know. For the moon na agwa job. Manda no obodo iwo na asịgo. Na enwere ife to ka spiritual. Ụfọdụ n'ime ha egwokarị ha n'ọgwụ. Ụfọdụ n'ime ha January, February ha achụgori aja nke mbido ahụ. Middle of the year ha ejego gbuo efi nke etiti ahụ. Ọnwa gwụwa ha ejego gbuo efi bukọta ife ndị ọzọ niile jee chiri nye. Eka ọdụ ha etinye ego n'ife mmụọ. Ka mgbagwo eziokwu, some of ụmụnne ya n'obodo iwo okomemege na video bụkwa onweghị ndị patronize karịchara ndị dibịa karịrị ndị n'obodo iwo. Ịgba edro dọwa mmụnwa anọ na Nigeria ya na obi goro 3 million weje gwa ọgwụ. Mmụnwa anọ na Nigeria ya na obi goro 1,500 1.5 million weje gwa ọgwụ. Mana ndị a n'obodo iwo na ani obi wepụta $5,000 weje gwa ọgwụ, wepụta $3,000 weje gwa ọgwụ, wepụta $2,000 weje gwa ọgwụ, wepụta $1,500 $300 weje gwa ọgwụ. Yemenwe mbongo nwa nọ na Nigeria. You will always look for the cheapest way out of then the cheapest way out had to be through the church because that is the cheapest after all. The only thing you need is your little commitment, seriousness. That is the only thing you need. What I even know. So I will not want these people to continue to confuse themselves. You cannot be confusing thunder. You either stand one place, position your head, allow it to locate you in peace. Onwere obodo dị fa ahụ nọ n'ụwa enwere ebe fa na-edebe nsọ, enwere ife nsọ, onwere ilukwe ba ị afụkwa ụbọchị ha ya ewepụta gwa unu ụbọchị dị otu a na-eji emife dị otu a onye na-emife dị otu a. Ịghọtago? Ọ bụ na ndị China amalụ the importance of that God ọ na ha amaghị the effectiveness of that God. Baa na shop ya jee ka iburu Buddha. O nwekwana so many of them converted who Christians. That is how man will continue to look and seek for the face of that God. But man naturally will continue to seek the face of that God through various means. So if your only means of communicating to that God through RC Jebute, be proud, be a proud member. Be a proud member. You must not come and tell us for us to know the direction of the naga. You must not do so. Because when you look at somebody na China, a believer na chukwu. Kelife intention ye ojuwe gbaro na eba na shop anine na alusedo. When they mean God, do they think that it is only the Bible God? The meaning of God, does it limit it to only Bible God? The meaning of God, does it remit it or do only limited to only the Bible God?
zakwanụ nya. Yeah. Then, number one, in Christianity and other monotheistic religion, the creator, the ruler of the universe and source of all moral authority, the supreme being. In certain other religions, a superhuman being or spirit worshipped as having power over nature or having fortunes, a deity. A deity. Exclamation. Used for emphasis or to express emotions such as surprise, anger, or distress. Exclamation. Where somebody will say, "Are you my God?" You are playing God. You want to go? Yeah? So tell me, does it limit that God to be only the Bible God or the God that Christians call? So when they talk about God, are they not aware that other small that they are also gods over you? Are you not aware that that Buddha, the China dollar, is also God to them? Are you not aware that that mystic and that the India dollar, that is also God to them? Are you not aware that all these things are different God to different people? So why are you always limiting that God to the Bible God? We will leave you alone at that. How can somebody even a woman will say, "I am a Christian," but who is forcing you to be a Christian? I mean, somebody not in the age of JPAC is old enough to wake up and say, "I don't want to go to church anymore. I don't want to go to church anymore." And you have the right to choose to say, nobody is going to beat you. Una doesn't beat Yale around the bush. We know where some of you where reality happen makanonye cho bula alose odola ni mu no oputa ni locha onya chaperate happen ever. Be proud and stand one place. Let people count you. Even though otu mmiri enwiro ha makpo afa kpocha okongbu na ndị otu ha, those people, they are not hiding it. Ngunwa ezosi na nke yezo. I am a Christian, but what? But what? Owuno nwelu nde aha emeite. Ono nwunde na emeite. Ana m ajụ gị ajụjụ. Owuno nwelu ndị ụka aha emeite. Ono nwunde na emeite. Ondo omenala niile na ndị ọdịnala niile ka nhapụ ide ekwu omenala na anyị niile ewu ndị omenala. Ondo ọdịnala niile na-emeite. Ana m ajụ gị ajụjụ. Ondo ọdịnala niile na-emeite. Akwa enyi nwoke ọ na-emeite. Nke ahụ wụrụ nyanwụ ọdịnala gbakwa ọkụ. Unu deceives no one. You people should be free to say, "This is who I am," with a full chest. Then he may oppose with all alacrity. You cannot tell me that you are a Christian, but go exactly. You will not look at in holy matrimony. Why did you not just prepare and go to reception hall? Why did you decide to Ka Father bless your marriage? Since you don't believe in God, or Hochuku, Melu, China, what makes you believe no blessing of your holy matrimony? That should have been the best place to start your message from. A reverend father or God, the capable of holding my marriage. I don't need that blessing. Yes, I'll take my wife, I will go inside my house and I will leave. But it has to take a reverend father to instruct you people to exchange the marital vow. Even on social media, live very fake life. Yeah? Yeah? Yes, Obi one day. Ordinana do it from Omenana. Omenana is what we all do on Jirimalai. On 27th, Afionu Newe Bido one nation. Omenana Newe ko Mando Kamandeni ne ya potanolo. Witness ya. It is a cultural event in Newe.
It is a cultural event in Nnewi. Mana ịchọzi ime ọdịnala ijere n'ime edo eze mewi. Ịchọ ime ọdịnala wụrụzie n'iwu onye ọdịnala ebe ị nwere business wo n'ime okwu edo. Yes. No. Obi nwanne, culture and tradition can move together. Culture is the people's way of life. Tradition is merely a way of transferring it from one generation to another. Onye ka mmadụ ya eji sịrị na omume iyi na-eme na ha achọ ịwụ tradition. Ife o ji sịrị na omume iyi na-eme na ha achọ ịwụ tradition wo because na imege mekwe repeat kwa ọzọ o wee sịrị na ha achọ ime ife a ka ọ wụ tradition. So that is why culture and tradition moves together, because our ancestors transferred it from generation to generation, generation to generation, to our own generation. So that system of transferring it from that first generation to now is what tradition is all about. Observing tradition, which is that culture. So tradition is just a system of I no shapa, I drop kwari ụmụ etolitekwa na afia. So culture and tradition. Ọdịnala dị iche. Ọdịnala dị iche. Ọdịnala is religious part of it. Yes. Ọdịnala is religious part of it, because that is where you now start talking about the gods, the gods, the gods, the gods. It is now the spiritual aspect of Ife Adekwu. And that is why some of us, Afiola, Afiolo, even Christmas is a tradition. It's a church tradition. Church name tradition. Because it's just a way of repeating that thing from generation to generation. It has become a tradition, an order. Tradition is more like an order. Yes. So, knighthood is a tradition in the church. Yes. Ekamas is a tradition. Holy Communion is a tradition in the church. Harvest is a tradition in the church. Because how they repeat here every year. So it has become a tradition. But Ordinama is the spiritual aspect of Ife Adekwu. That is why na Igwe Nnewi Chegbu Ofala anyị niile ma ndị ụka ma Bishop Nnewi onye ọ na-eje na nke Igwe ejegbu Ofala. Ofala ahụ a culture in Nnewi. Etu anyị si echi Igwe, our succession pattern is a culture in Nnewi. But it shows here the ordinary part of Ife Adekwu. Ijebenu na okwu Edo. Ijebenu na nke isi Edo Nwambara. Ijebenu na agbalụ. Ịghọtago ebe ndị awụ ha awụ ndị na-apractice ọdịnala. Ebe awụ nye awụ ọdịnala. It is not culture and tradition. Ịghọtago. So these things we feel need ịkọwarụ ndị be anyị ka ndị be anyị ghọta. Everybody can be part of culture and tradition of our people. For example, eche nụ nwaanyị enwere ntu ndị obodo bụ unu si anụ nwaanyị. O nwere echichi ndị bụ unu na-echi. O nwere system eji echichi ya. Ife niile awụ culture, njirimara ndị etu esi mara ndị. Onye fu ekuke ọ marago na ekuke awụ ekuke ndị Akwa Ibom. Onye fu ekuke ọ mara na ekuke awụ ekuke ndị Igbo. Onye fu ekuke ọ mara na ekuke awụ ofu ekuke ọ mara na Niger Delta region. Ọ mara na Delta. Ọ mara na Yoruba. Ọ mara na Hausa. Ịsụ asụsụ. Onye amarago n'iwu onye Hausa. Onye amarago n'iwu onye Igbo. All those identity is what our culture and tradition is. It is people's way of life. The moment you start going to worship, spiritual part of it, God, ịkpọrọ ha God kpọbata n'ime ihe. I practice wenife a na-akpọ ọdịnala. Now, ka m gbara ọkpa n'eze.
onye na-eme the real ọdịnala ndị Igbo, that is ndị na-agọ mmụọ, ife a na-akpọ ha awụ ndị ọgọ mmụọ, ndị ọgọ mmụọ, ọ ha awụ ndị na-eme ha nwụọ mmọnwụ ya agba, a na-enyi ha nsụkwụ, ọ na ịma ife wini mmadụ nsụkwụ, ọ na nna nna gị nọ ndụ jee jụọ ya kedu ife wini mmadụ nsụkwụ, a na-enyi ha nsụkwụ, ịghọtago. So onye ọwụna wu onye ọgọ mmụọ, onye ọwụna wu onye ọgọ mmụọ, ọnwụọ a ya enyi ya nsụkwụ and mmọnwụ ya agba. But all of us, look at me, mgbe njem nwaanyị I perform the full traditional rites of ndị bọgọm, you did the same. Oge afọ ruo ihe eje opening ceremony, ihe eje closing ceremony, even the committee of Afiolu Nnewi, ma ndị isi ụka na-anọcha na committee of Afiolu Nnewi. In fact, for you to even be an elected member of Nzukọra Nnewi, which is also a cultural aspect of Nnewi in terms of administration, you must either be onye ụka or anybody. All those bodies is what is binding us as ndị Nnewi. It has nothing to do with the onye ụka or the onye ọdịnala. So ndị niile na-eme ife niile a, ma ndị a na-eti mmọnwụ, ma ndị a na-eti mmọnwụ, ma onowu ya ekpuwe igwe okpu na echiwe igwe, ma ndị niile nọ in that process, ndị niile nọ in that process, ụbọchị onye ahụ nwụrụ efo na ndị ụka ya abịa na onye ahụ ọpụ nnọọ na-eti mmọnwụ, ọpụ na onye ahụ chiri ọzọ, ọpụ na onye ahụ ịda onowu obodo, ọpụ na ịda na onye ahụ traditional ifa or ifa, ọ kwụsịghị from ide eje ụka, ụbọchị ọ ya anwụ ndị ụka bịa na ozu. Mana onye ọbụla na-eme the real ọdịnala nwụọ, ndị ọgọ mmụọ ibe ya abịakwa. Yes, ndị ọgọ mmụọ ibe ya ndị ya abịakwa, ọ ya wụ ozu ọgọ mmụọ, and a ya enyi onye ahụ nsogbu ife ahụ ife ha amahọ. So you cannot be confusing us. That confusion is enough. That confusion is enough. Onye ka eji wo go na ha na-asị we need to go back to our root, go back to our root. Ngwa, there has never been any time ndị Igbo left their root. There has never been any time ndị Igbo left their root. As a matter of fact, ndị Igbo so na tribe na the whole world I have forgotten their root. Because na ebe owu na onye Igbo anọ na nwụọ, ebe owu na onye Igbo anọ na n'ụwa nwụọ, a ya ebulie na-agba agbanarụgworo be nna ya. Yes, o sike ike n'ifu ebe isi nwafọ nwa Igbo tọrọ na mba, o siri ike n'ifu ebe isi nwafọ Igbo tọrọ na mba. No matter any circumstances, ege adrogodo ndị be anyị ya try bugide ebunataruo ebe ha. And every Christmas etu aruo, ifu ndị be anyị niile ha na-agbada traditional marriage ruo, if osokwa ogwu mee na America ebe ibi, you must come back home to come and fulfill the traditional rights. We are still who we are as Igbo people. There is nothing religion changed about us. But if you want to see that God in another form, you can go and join ndị ọgọ mmụọ. Ndị ọgọ mmụọ afaye says it all. Ọ ndị ọgọ mmụọ, ọ mmụọ ka ha na-agọlụ, mmụọ ka ha na-ekpelu. Ọgọ mmụọ, mmụọ ka ha na-agọlụ, mmụọ ka ha na-ekpelu. Yes, that is the spiritual aspect of ife a na-ekwu na ala Igbo. O nwere ife jikọ ọgọ na ụka.
so amụ na ịghọtara ife m na-ekwu kịta because na ụfọdụ ụmụnne anyị na-adụ confused n'ife a na-ekwu. So when they keep talking about omenala Igbo, omenala Igbo, were ife a mụnwa wezugo kọwara gụta ada ka ije gwafa gwa ha na mụ sịrị that we are all traditional people and n'onye akpatalụ na o sigi ige n'ife onye Igbo enweghị a title name. O sigi ike ịgọwa ọjị gọcha ọjị kịta ajụọ kedu nke a na-etugu iwe gwa ha na-ezugo ka a na-etugu. Ịghọtara ife m na-agwa. So culture and tradition of ndị Igbo is who we are as Igbo people. It is our identity as ndị Igbo. But in other words, if you now want to partake now in the spiritual aspect of ife a na-ekwu, ema na ọdịnala ka ihe ejezi mere, because ọdịnala is more spiritual than physical. Ọdịnala Igbo is more spiritual than physical. Ebe a ka enwere nsọ, ebe a ka enwere ife niile. So most of these people na-enyegharị mkpọtụ a na Facebook nwere nke fama. They don't know anything. Yeah? Culture and tradition of our people is who we are originally as ndị Igbo. And as onye na-eme omenala Igbo, you can still be a Christian enwe ndị ụka abịa n'ihu. Mana ị na-eme ọdịnala Igbo, ndị ụka ya abịa n'ihu. Ife ị na-agụ ọnwụ mmụọ, gụnụ wee gọpụrụ ife, praying to something, gụnụ ọnwụ mmụọ, mmụọ spirit. So ọdịnala Igbo is more spiritual than physical. Jee jụọ ya anybody. 70% of ife a na-eme n'ọdịnala Igbo mmụọ ka a na-agodo. Yes, it's either na-eme cleansing or na-eme nke a. It has more. Jee ụbọchị eji eme ife n'okwu edo, iru ebe ahụ efu ife a na-eme there. So a lot of these people na-enyegharị mkpọtụ na Facebook amara ọdụ difference between ọdịnala and omenala. Ịghọtago? Daalụ Igbo channels. And that is why you say tradition is just an act of repeating that thing from generation to another. So even in church, enwe church tradition. Even in family, enwe family tradition. So when so nyaga ndi wese na, for example, o nwere ụfọdụ ife ya awụ imekata mmadụ wese n'ime ekwana n'ife ọghọ tradition. N'ime ekwana n'ife ọghọ tradition. For somebody to tell you that, it means you have repeated that same thing over and over and over again. Ọ na-achọzi ka ọ ghọọ tradition. Eji wee sịgo na alụ gba afọ. Ịghọtago, alụ gba afọ ọ wụrụ omenala. What they are referring to is just the tradition. So as we make tradition, if we mean do the usual, do the normal. Nya ijeri fulfill traditional right of nwanyị. Ọ ka ije mekwa ife ndị ọzọ megolu according to ndị Igbo si anụ nwanyị. Maka ọhụngụ uwe onye izizi bịara ime. Ọ ndị mmadụ na-eme. So lukwa na time nke go and fulfill the same tradition. So there has never been a time when ndị Igbo hapụrụ who we are. As onye Igbo kịta ịkpachasịcha ego n'ụwa. Onye Igbo believe na akụrụ unu. And what is akụrụ unu? Onye Igbo ejeriri be nna eze afa. Ọsọkwa nyanwụ na 2 rooms ka ọ lụtalụ. Ọsọkwa nyanwụ na 3 rooms ka ọ lụtalụ. Onye Igbo ejeriri ebe ahụ zaa afa. Ndị Yoruba ada eme, ndị Hausa ada eme, other countries ada eme ihe. Zambia, onye agha ha na-eje village ọwụ na Lusaka merube ha. Ọnwụ eje nie na cemetery. So ndị Igbo do more traditional in terms of knowing our root. Because when only Igbo now forget the root ye, unless no circumstances. In fact, only Igbo eniri na America na aduko onye Igbo azụ akwa. Onye Igbo eniri be na Lagos ya ọkwa be ọkwa na ogolu. Onye Igbo eniri be na Lagos ya na aduko omele alụ. Ndị Igbo nwere ka esi akwa nwanyị n'ugolu di. Ndị Igbo nwere ka esi akwa nwoke. Ndị Igbo nwere usoro.
nne nwa kita, you cannot just take her jetinye na mortuary. You must send the message across to ndị befa amala na nwa ha nkwana. Even self one person there nwere ike ịbịa na ọwụ nọ na east solo nu wee jetinye nwanne ha na mortuary. This is who we are as Igbo. Nwoke nwụọ ihe ezijere ndị nna ya ochie message ọbụla sọ nweye ọ nna ụka ọwụ mana imesia op ndị nna ya ochie agbairu film mgbe ihe ejikwe and ịkwacha nwoke ahụ without ndị nna ya ochie egbe gbafe ngwuru ịkwakporo ozu according to ndị Igbo ịkwacha nwaanyị without ndebe ha ịbịa mere ozu ịkwaboro ozu according to omenala Igbo. Ozi in recent time ka a na-emezi nwaanyị pụta okwuo ọnwụọ si abịa na merie ọnwụọ si ekwena ka Okeke bịa merie Okafọ bịa merie. All these are our identity as ndị Igbo and we have never left any of this. Highest thing ị nwere ike imewo onweghị etu osokwa ogu wụrụ pastọ ihe eke nwa ụdị nnake ihe ekeriri nwa ụdị wutu ụmụnna ya ọhọsọ nwa ya ka ọwụ ọnwụ ọha ka ọwụ ụmụnna nwe nwa ịghọtago andị ọgọ nwoke ga-ewetarịrị ụmụnna ife nweta ha. Now just to show you that those tradition is what you cannot jump no matter what. One, so alcohol beer abụrụ ndị be anyị na-alụ. So it is not our culture. Alcohol beer abụrụ ndị be anyị na-alụ. So it is not our culture. Ịchọlarị ife dị anyị na omenala ọwụrụ nkwụ elu na ngwọ ọwụrụ nkwụ elu na ngwọ mana ebe ọ na-amodernize nya edozigharị ya n'ife niile tizie bia. So ọ wụrụzie na iwu onye na-eje ụka agbakọzie elu o nwere ụfọdụ ụmụnna na-eme 1 crate of beer equal to 2 crates of malt. 1 crate of beer, so ebe ihe ebute 10 crates of beer ịmarụgo na ihe ebute 20 crates of malt. Ebe ihe ebute 20 crates of beer ịmarụgo na ihe ebute 40 crates of malt. Ịghọtago? So o nwere ndị si n'ala etu a wee mee ihe but ọ wụrụgo ma ihe echukwarịrị ndị nwe nwa ihe echukwarịrị ndị nwe nwa oge ihe ejekwu dawri ruo ijekwuo dawri ọ wụrụkwazie na ịnụcha na nwaanyị ijegodo divorce ọ na chọọchị. There is still a way ihe eji bịa na omenala bịa megasịa ewe mara na ịhazi anụ ụka echenjighị ife niile a. For example, ị nweghị ike ịkpọrọ nwaanyị kịta bịa na chọọchị bịa gbaa ya akwụkwọ na ọ bụrụ na chọọchị a confirm hụ na fulfill the traditional right of that woman nke dugodo allowed ngwa ịkpọrọ nwaanyị ahụ pụọ. It can never happen. So kedu ife ndị a na-akụziri anyị? How did we leave our root? Every single thing anyị na-eme as ndị Igbo anyị ka na-eme wee ruo taa, whether na obodo oyibo, whether na ewu prọfesọ, whether na ewu dọkịta, whether na ewu PhD, ifosokwa ogo wụrụ oge arụ akwa iwu wu n'ihi echigharịrị o wee wụrụ na ewu ọga wee wụrụ nke a ndị bụ na wee kpọọ oge okugo bịa za ha na capacity na ha chọrọ ichi wege echichi. You must come and subject yourself. Unless in a nation, yeah, and your girl child must change her surname to her husband's name. Ka wezi okwu. So ụmụazị ndị ọgbara ọfọ ezi ha pụta ọwụ na ife nna ya Igbo channels ana m eche ụmụ nwaanyị na-emezi kịta na ichenji that name na-esiri ha ike but iwu niile iwu na ọwụrụ na die na-azụ Okonkwo nna ya na-aza Dike. Iwu niile iwu na ọ ya aza Chiamaka Aṅụrị Dike Okonkwo. You cannot go to be nna ya na-aza Chiamaka Aṅụrị ka Dike. It's not possible. According to tradition of ndị Igbo, nwaanyị nụọ di o chenjigharị afa nna ya zaba afa di and it is still happening. Ọsọkwa wuru veje eti ababe nna ya. Ọsọkwa sofi na anị ibe nna ya. Ife ọsọkwa ogo wụrụ. That tradition must be observed.
ịchọzi iti nke nna gị n'ife mmadụ kpọrọ onwe ya ọza mana afa di ya ahụ ga-abịarịrị and nwaanyị ya hapụrịrị be nna ya jee ebe nwoke ịghọtago onye akpata na bifo nụọ nwaanyị jee ebe ndị ọgọ ha agwaghị na ka anyị si eme. You must fulfill that traditional right before you take that woman. So I want you people to tell me, where exactly did Oka stop us or take us away from our road? This is where the problem is. Kenebe de fa. You want to go? Dalo one day, mana. Click on like, then you share this video. Only in ever now watch this video. Share this video because if I know about very very important. Happen makande ya be deceived. Where we are having problem now is now that worship aspect of it. Wherever that God comes into play, that is where the problem comes in. Now, ụfọdụ na-ekpere alụsị. I must say it is a choice. Obulo a must. It is a choice. Obulo a must. So all these people who nyegari mpotwa ha mo di fewu ordinana. Juonya no mi fewu ordinane. Who are the real people? Have you ever seen anybody practicing ordinane? Coming out to come and join them never anako. Tobechukwu Osigwe na Nnewi bone ka ifu Tobechukwu Osigwe ka ọpụta so ya na-akọ ife ha na-akọ ugboro one ka ifu golufa ma ndị awụchi isi edo ma ndị anọcha n'okwu ma ndị anọcha n'ebe niile bone ka ifu da anara ha ka ha pụta na social media so ndị na-akọ ife ha na-akọ. You can never see them. Those people mana ha no aim for a serious business. On ndị achọrọ iji eri ndị be anyị shamdum ndị achọrọ ka ha gbaa ụlọ nke ahụ ha na-eme n'ebe a ka ikedo go bịa nye ha ego ka emerụ nke ọha wunde na-anụ ọgụ niile a na-anụ mata ya so nwere ife ọma maka ọdịnala Igbo o nwere ife ọma o nwere nsọ gọvanọ mata ya so nwere otu mkpụrụ nsọ ọma ọkwa ife ahịa awụ onye ọnwụ na nwere okpuru ede a na-erezi okpuru ede n'afịa ụfọdụ n'ime ha amụhọdụ okpu nke a na ife signified okpu nke a na ife signify okpu nke a na ife signify mpi atụ toro ogologo na ife ọnwụ mpi atụ dị mkpụmkpụ na ife ọnwụ onye ji ọja kere ife ọnwụ nwaanyị gba ọdụ n'ọmkpa kere ife o signify. Ụfọdụ n'ime ha enweghị ife ha ma they don't know anything. They don't know anything about ọkpụtọrọkpụ dị na befa. So problem onwe debere onye na-akpọ Jizọs chi ndị ọcha mana ebutere isi agụ print by ndị ọcha wotari okpu ndị ọcha lụrụ wotari everything. In fact all the things so from anatuenu were a practice ife ahụ ọ na practice akwa sef na agbacha ma gold gbaru gold yiri Balenciaga yiri Gucci buru champagne buru grand finish na-akpọ na alụsị nna nna ụha aṅụrụ even aromatic snap. Who even told you na-eji squadron ọ na-eji Gordon ọ na-eji dry gin were agodoro mmụọ onye gwara nke ahụ? Ana m ajụ ajụjụ. Nna ụha ha aṅụrụ gin? Nna ụha ha aṅụrụ Hennessy? I'm asking you. Nna ụha ha aṅụ St. Remy? Ha aṅụ 501? Onye gwara ụgwụ na mmanya ahụ ka ihe eji wee na-agodo? Even the system of isi kaikai etu ndị ọcha si apreserve nke aka ndị be anyị mụtara wee nwarụzie ka esi esika nkwụ elu sika ewesipụta kaikai. All those things do borrowed. Jee jụọ nna ha malụ na mgbe ahụ na ha na-aṅụ kaikai. Fada aṅụ kaikai all because na ndị ọcha alụpụtara whisky na ndị otue ma gin na ndị otue ndị be anyị wee chọọ ka ha produce the local one wee wozie through the process ndị ọcha si eme nke ha wee werie wee apply ya na the local one anyị nwere ha wee sipụta kaikai. Yes, even na-agwa uwe ife ilidere elu which is eziokwu ka na-agwa eziokwu ka na-agwa.
so okpuru ede ahụ na isi agụ ahụ nna ha amụ ife wu isi agụ ha amụ ife wu okpuru ede ana m ajụ ajụjụ ha amụ ife wu isi agụ ha amụ ife wu okpuru ede ha amụ ife wu kaikai sọsọ ọjị nzu na edo ka awụ ife du culture ya ife du rooted in our land. Ndị ọzọ niile bịara abịa, don't make noise with them. Ha ncha niile bịara abịa. Ịghọtara ife nna gwa, ịghọtara ife nna gwa, ọdụ enyi na ndị otu. You don't even know the significance and the meaning of all those things. Yet every day omenala a na-afị ebe niile. Omenala gwa anyị na ịchọrọ ikpere alụsị. That is the only place we may differ, not in culture. Ụbọchị mma anụ nwaanyị ebịa ofufe m eme ka ihe eme na iwuru onye Nnewi. The only thing ya do difference wo list ụmụnna anyị, maka list ụmụnna anyị nwere ike dị iche na list ụmụnna m. Ịghọtago sọsọ nya. Mana every cultural aspect and tradition will do the same thing as onye ụka na onye na-agọ mmụọ na onye omenala. In fact, anyị niile ndị omenala. Ebe the difference na na-adụzi ewu na ndị na-eme ọdịnala. That is where this God a na-ekwu comes into question. So ọ bụrụ na ihe onye ọdịnala onye ka ewepụta na-ekwu okwu Jizọs ji kwụsị Jizọs jigara ezi. Ị na-aṅụ nkwụ. Ị na-aṅụ nkwụ. Ị na-eje na edo eje egbu anụ. Ihe ọdụ onye ọdịnala ife ị na-agwọ ụwa ọgwụ. O nwere ife dị iche na ndị na-eme ọdịnala. Ị ma na ọdịnala nwere nsọ? Ị ma na etu a ụka si wee nwee nsọ ka ọdịnala si wee nwee nsọ. So ọ si ife enweghị nsọ ọwụ ije gwọ ọgwụ maka na onweghị ụdị ọgwụ ihe ejenwube dibịa je gwọ. Egwegodo enye gwọrọ gị ọgwụ ihe ejigbu mmadụ gwọrọ. Egwe enye gwọrọ gị ọgwụ ihe ejigbu akwụna gwọrọ. Isi gwọrọ gị ọgwụ ihe eji zuo ohi gwọrọ. Isi gwọrọ gị ọgwụ ihe eji wee jetọ mmadụ gwọrọ. So majority of ụmụ okorobịa be anyị niile a emergency omenala Igbo apụrụ wụ ọgwụ ka fa na-eji agwọ because na ọgwụ enweghị nsọ. Ife ịgbara ya gwọrọ ka ọ ya gwọrọ. Onwe onye n'ime ha amụ ife were ya ọdịnala. Ọnwụ na Igbo ife were ya ọdịnala ihe eji eje na-eburu oke ite iji egwu onye chawayo ihe mee the real ọdịnala Igbo ihe eje ebe ahụ jee n'ihu alụsị ije n'ihu edo ị na-agụdoro edo si ya na ọka o mee ka ije tọrọ mmadụ ka onye ahụ nye gị ego ka a ghara ijide. Ọ bụrụ mgbe ụmụ chi a dụgasị be anyị dụda active otiwuo complete. Ị nweghị ike ịnọ na-edina nwunye mmadụ ọ dụrọ possible. Ọhọm ụmụ alụsị ahụ ka ị ya nọrọ si na ị na-eji agbatara ndị asa ego na ị na-eji agbatara ndị asa ndị jegwu wayo adọba ego dọbazie ego ofu onye nya ejegwute onye ọcha ofu onye rụọlụ ka nya ife ha zụrụ ya ka ha lerie ịgbakwuje arụsị duka edo si ya ka onye rụghị aka je gbatara gị ụgwọ. Ọ ga-ebu ụzọ nenegodo mmalụ na aka gị ụdọ ọcha because ụmụ chi ahụ ndị ọdịnala na-ekperu na work with the fact that he who goes to equity must come with clean hands. So fada nsọ dị na ya karịrị akarị asụ onye nze ị nwere nsọ asụ onye ichie ị nwere nsọ ife ọ na ha na-eme nwere nsọ. Nwere udu any of this ụmụ ukukerekwu niile ajụrụ na Facebook na-amagharị ndị omenala culture and tradition of our people we are going back to our root. Onwere any of them nwere ike ime nwe a na-etiwuo complete. Ọgwụ ka ị na-eje agwọ jekwanụ gwọwa ọgwụ ahụ with your full chest. Anyị asọghị eje na agwọ anọchiri nga ụzọ be akwa anọchiri nga ụzọ be JCN anọchiri nga ụzọ be Mampasman ifụdana nka m kwuchiri ụzọ be Kehit jee gwọwa mana ejizi na edisive onwe gị ejizi na edisive onwe gị ife onye ma nya maria. People like us who said we are serving the living God esi na Chukwu ndị ọcha wetara we are okay. Yes, even phone iji wash but ndị ọcha wetara ya but you are making proper use of it and you make your business with it. It gives you whatever thing you need. It makes you to be more united with your family than you have ever been. Mgbe ijiri ijide bụ phone. Even moto ịbalọ, even plane ịbalọ, even akwa iyi, everything from anaghị to isi gị ndị ọcha sọsọ Chukwu ha wetara wefe juru na ihe egwu efe ọ na-eyi ajụ onwe gị ajụjụ. How were you able to entrust your life in afọ nnụnụ ọgwụ nwa onye ọcha alụlụ? You don't trust the
Yeah, that image idea of God onye ọcha wetara, but you can be able to entrust your life were enye onye ọcha n'aka wee na-kwuo n'ime afọ nnụnụ ha lụrụ because na fa gwalụ that this is the safest means of transportation. Ị na-akpuo n'ime ihe nnụnụ eburu as of that time ndụ nwe onye ọcha n'aka wee fee how many hours wee land ya wee mepetụkwa anya o wee were na ịka nọ ndụ wee jekwa China wee zụwa millions of naira goose wee zụchasịa millions of naira goose ahụ iwerukwa ejekpata ikpa n'ụgbọ mmiri nwa onye ọcha lụrụ onye ọcha wee gwa na ụgbọ mmiri a ya agba from continent to continent, from continent to continent, from continent to continent wee bata even without ifuga ebe o mere you believed ikwere nka without afọ ya anya because na isoho selo na esel ụgbọ captain were aga but he believe go na ụgbọ mmiri a ya batara Nigeria. The same thing with mgbe ịba plane he believe go ọhụngụ na anya plane. The same thing with moto ị nọghị ebe alụrụ ya mana he believe go with faith na this moto ya ebugido buru oge ebe ị na-eje and obugido buru oge ebe ị na-eje. So the same thing with ụfọdụ nri mmanya. What is it? Oche. What is it that is left apart from omenala aha anyị na-eme anyị mana usoro ịnụ nwaanyị anyị wụ nke anyị? This is who we are. Every other thing surrounding these things, the subject to change, how the subject to be changed. Even your name these days now, you can change your name. You can change your surname to your own name. So, the only concept or the only idea of Ndocha you don't agree with is God. And the one reason you agree with that God. Now what the 10 commandments is rike, you will is rike. You as a Christian, if you remain on a bondage, man, if you na not see away from Oka that you can be able to do anything without anybody telling you if you a major man, it wasn't ordinary, which is not what you are practicing. It's even more sacred. It's even more sacred because our God is a merciful God, but ordinary. Or for you two instantly. No one may better head. Or for you two instantly. So it's more than an and this is a whole yoke. Maluko no woke na wo. Ogu ke na wo. I initiate back for episode 2. If I do make this program one J-Park sele no bata na China. Na China si we mama. Na ndị China believe na Chukwu. Mana o na the same video ka ọ nọ wee gwa anyị na ebe na shop ha niile ifu ebe ha dobachara alụsị. Ịghọtago ifu ebe ha dobachara alụsị. So I now began to think alụsị and ị na-ekpere Chukwu. Onye na-ekpere alụsị ọ bụla Chukwu ka ọ na-ekpelu through different means, which is what? That they also believe in that supernatural being, which is God. God, anything, anybody can be your God, even man. You can make man your God. It is left for you. So for you to say, Nande China, a believer on Chukwu, that is being deceitful. That is being deceitful. And I've been very happy they acknowledge you in the same video when you said that in the Ebana shop hanine, they are follow say had the Bachareba. Now, if follow Siahana Aloha, if they believe that development in Dubai is enough for them, that they don't need anything again from any God, why are they keeping that arose in their shop? And why had you chukwa that arose? Despite the fact that Nafam will everything, like you said, Jumwa say any more way. Shata even no. Ida joka. Ida gomo. Ogu ke na agwo. Omena na ya hi na-ekwu. Omena na egwu ọgwụ ka ọwụ. Ọkara ihe etu a. Enwere nsọ. Aso onye ọdịnanị. Enwere nsọ. Jee ju onye ọna na-eme ọdịnanị. Enwere time nwunye ya eji serve ya nni. Iwuru onye nze, wuru onye ichie. Ọ kịta ka ha observe ife niile a. Onye ka onye kpọrọ onwe ya ichie. All this new model type of omenala a na-eme. Ka onye kpọrọ onwe ya ichie ji wee pụta na social media lọọ tụrụ aja ọtụ wuri eti na Facebook
ka na-akpọkwa onwe ya ichie maka ife na mmadụ wu ichie ya ichie lawa ọtụ wiri ewi lacha were eti na soshal midia dụkwa proud ma ejekwarị nụrụ nwaanyị ahụ asụ onye ichie ewu inwelodu nsọ a na-ana ebe iwe ụtara na mmemme ikpuru okpuru ede tii n'ọkpa mmelụpụ ụtara na-eri maọbụ ikpuru okpuru ede mmelụ ụtara na-eri iricha semo ikwosinye gị akpụ iricha akpụ ikwosinye wit iricha wit ikwosinye rice tinyewu sos enyewu gouda maọbụ bia ị gakwasị agba n'elu ịma nsọ ana we know these things more than you. mana Igbo channels eziokwu na we know these things more than you. na-ejekwuzina ndị na-edeceive unu. Those guys are deceiving you. Those guys are deceiving you. mana unu sị ịmana ndị be anyị na-ada eberivuwe any destructive agenda na sell faster than the one na-abịa na-ekwugo nya mbụ. For example, look at Maazị Dibia. Afụrụ m ebe ọ na-agwa mmadụ na kedu ka o si wee kwudo datin na ije na ọbala ndị Israel ka ọgụnụ na ọbala ndị Igbo and the gụnụ wife produce ndị Israel ka ọgụnụ that Igbo people are the original, the first people existing in this world. Now, how can you be deceiving yourself? How can you honestly be deceiving yourself? What do our people need those jargons to do in this 2025? What do we need that jargon for in this 2025? Ever before the migration started, ndị Igbo no befa, ndị Yoruba no befa, ndị Hausa no befa, ndị Ọcha no befa. Before the migration, these people migrating from this place to another, from this place to another. It's more like saying that na abịabụghị Lagos, emeetbụghị anybody na, or maybe na mụ onye before that migration ruo na moto ma na since nji wee go na Lagos ya na m ebubo moto ma je Nnewi mma nnọkọta sịgụ na ọfụrụ moto ma na Nnewi wanyị na moto ma efu ebe ihe onye mmadụ aka mbue n'ebe nọ. How can you see it na Nnewi when I am with it here? Ofu efu ebe onye mmadụ. Is it possible? So how can you tell me na ndị Igbo bi befa, ndị Yoruba biri befa, ndị Hausa biri be ha, ndị Ọcha biri befa? It's no the original. So the history of this world started from an Igbo. From an Igbo case we went under Yoruba. Maazị Dibia ya gwa threat of ndị Igbo butere ndị Yoruba, butere ndị Hausa, butere ndị Niger, butere ndị Gambia. That is superiority inferiority complex. You are trying to contest with your originality. You are trying to make other tribes to feel like you are superior than them. That is rubbish. And the onwelu message na aka sell fast. The moment he bido romance wa Igbo mmadụ nna anyị makwa onye bụ ọkwọ ngụ karịsịrị makwa na afịa niile dị na straight farm mepechi imepe ha ma na onwe bụ onye mepelu nna ya makwa onye iwu nna onye fụ gafe otu ho gafe ma na onye ahụ ka na-amụ amụ ịmakwa na onye fụrụ gị ọkpọghọ nna anyị ị naghị agwa onye ahụ ọ na-atụ onye ahụ ọ na-atụ onye ahụ ọ na-atụ onye ahụ ọnya wụ the agenda and strategy Maazị Dibia jiri ebe ndị be anyị nọ. Ọ na-edeceive na-emeghị ka ịghọta na-enwe ife iwu ha asịrị ngụ before the history of migration. When people are migrate both to anywhere, especially mgbe ndị Ọcha abịa bụ Africa here. Kelee ebe gene usi wee nya kelee ebe when you talk about DNA, can you talk about DNA without talking about ndị mmadụ related by ọbara? How did that DNA come into play? Because what started the migration of people moving from east to Lagos, from Mendoza to here? Who migration and Neku, Onyawo, and then with the first set of people moved from here to here. In our own case, it was the Westerners, the Europeans that came to Africa here. It wasn't, you cannot record, you can only record the first African to go to Mendoza, but you cannot date it back before Mendoza be here. Ondosha de Chalu here. We'll take some of our African people to their place. So how can you tell me that you are, does it mean that before then, no so Igbo, was also how they exist Igolu?
ka ọ na Chineke kere ụwa niile si from an Igbo. Sometimes mmadụ sere Igbo sechi Igbo ọdụ hai bata na kamera were okwu asị zuo ya na mgbamgba grama o were na-edeceive unu. How? Nwere some certain things mmadụ ya wọkọwa alụghị every single thing ọ na-edeti etu ndị Igbo gụrụzi ka ụnụ nwụ asị ndị Igbo kedu ife iwuzi inwere qualities niile a nwee ife niile what is the result? Ife maazị dibịa na-akọwala anyị na ọdụ ka oge ọ na nwa ya na-apụta ọ na-asị papa I am this, papa I am this. Efu nwa Emeka ka nwa Emeka na-eme ọfụma nwa ya na-asị I am this. Ị na-echezi ka nwa ya gosighị the workings of ife ọgwụ o kweghị egosi ya anything mana oge ọ na papa na mụnwụ nka papa na mụnwụ nka papa na mụnwụ nka ọ iwere ọkpọ ịdụwa nwa ahụ ọnụ ka o nwee sense because ife niile ahụ ọ na-akọ ya eme na onye ejeni mụrụ ife from nwa Emeka. This is the truth. How can somebody tell you that Igbo people are the original owners of the first people existing in this world, the first ancestral people in this world? How? Wetin concern you only Igbo with only Ethiopia? And I'm ajụjụ. Before migration, your people been at this part of the continent. People been at the other part of the continent. Even enwere Mars, nwee moon, yeah, nwee ebe niile, enwere other 9 planets minus this one. And the Ndoche proof gola here na the also son ka he go ne. You wanna go? So can you tell me before migration started, what can you find Nwelu to do with Ndocha? Can you find Nwelu to do with Indonesia? Can you find Nwelu to do with all these people? How can one man sit down and tell you that the origin of all these people started from Ngoma Wonyibo? Ị na-ege ntị na-akụrụ aka na-asị right on. Ịmụkwụna ife a na ọdụ ka nwatakịrị gbaa last na klaasị na-agwa na ịmụkwụna ngụ gba first hapụ maka ndị klaasị na o nwere ife fama na ha don't worry hapụ ha ọ na-atọghụ mana ịma na ọ na-agwa gị okwu asị ịma na ọ na-epetronize gị ịmakwa ife wee petronize mmadụ ịmakwa ife wu ipetronize mmadụ ipetronize mmadụ wụ na-agwa ife ịma n'okwu asị a na-aflata. So Maazị Dibia decide ya to use flattering ka o wee nweta the mind of ndị Igbo because ndị Igbo a na-alike ka agwa ha na ha awụ nka agwa ha na ha awụ nka. Ịgwa ha onye Igbo eziokwu osebelego na ya okwu. Onye Igbo na-alike typical onye Igbo na-alike ife ọhọ ịgwa ya n'ọwụ ya. Egwe ife na-agwa typical onye Igbo na-alike ife ọhọ ịpụta ịgwa ya n'ọwụ ya ọ na-atọ ya ịgwa ya itu ọ na-atọ ya. So aka m na-achọ oke otu mbasa m kalụ drop one more comment ka m block ọwụ drop one more comment onna eweniwe I need one more comment. One more comment can need the web block. You don't need to be here. You don't need to be here. One more comment. I'm still waiting for you. Drop one so that I can gradually take you away from this page. If you have remember, you say then you are not supposed to be here. So since you don't know what to do, there is something you must do, but you don't know. So I will gradually show you that thing you need to do. Frank Owolabi, if not ignorance and laziness, how will someone sit down and be listening to Maazị Dibia, one of the most confused scammer on this blue app? Shame. You see? Yeah? Even Bible talk say as Adam and Eve left the garden, they saw people living. That was why Cain say that anybody that see him will kill him. People no one learn. You see? Yeah? How can somebody come and tell you that na Igbo ko wa bidole bido just because not sure how original we are as Igbo people, just because not sure that he living alusio de epelu as nwa dibia, even in a hon agwa ko we meru ki peta na ike do ni ikpere alusi na no ngo nwa na-eso nwa dibia sori ọ na-agbalo ga afa sori ọ na-agwolo go ọgwụ all fight for so long sustaining Okito no Okito the real.
ịpụtakwa ị na-agwa anyị na Chukwu adịrọ, that there is nothing God can do for Africa, that na onwe ife God. Kedu ife ngụnwa na-eme? What are you doing? Ọ bụrụ ife mmụọ ka Maazị Dibia na-eme. Maazị Dibia ọ na-eme ife mmụọ ka nna ajụ, ọ na-eme ife mmụọ. Deceive we na onwe unu, deceive we na onwe unu. Ndị Igbo a na-ala ikeka ka a na-atụrụ ha ụga. That is why onye ji egbe gbuo nwanne gị onye Igbo ya eji nọrọ na-agba gị na ọ na-achụ ndị Fulani, ị na-akụrụ ya aka. Ndị ya there was a time a na-ekwu na ndị Igbo mụ ife, but ọkwefu na nke ikpeazụ a anyị na-epuvuzi to be the most iberibe out of the whole tribe enwere be anyị. Ana m agwa gị eziokwu, ịpụta ifu ndị Igbo ha eje na-egelu ebe Maazị Igbo na-agwa gị that civilization started in Africa. O nwere onye nke gwara m ụbọchị m na-eju ụlọ na ife niile ndị ọcha ji wee evolve na science and technology n'ọdụ in one tube ka ọgụnụ ediscover na Igbo ukwu kọsi nọ na-aga ukwu ndị nọ ndị ọcha bịara gụrụ ife ahụ wee nene na fọmụla niile ha ji wee rive niile ha lụrụ na kọntenu na datin. I was laughing. Yeah? Ụdị amụ nọ na-amụ ife njụrụ owo onye emela anyị ife a. Who do us? You have all these things, yet the only thing you were able to invent is ofe egwusi, ofe onugbu and ogiri. Not different from ebe na-ata ji. Ebe inventory ịta ji, ewu inventory ịta akwụkwọ ji and isi akpụ and akpụ. Agụ inventory iri other animals. Call them nkụta inventory iri nri esiri n'ụlọ. Tell me the difference. That is the only thing. The only thing you were able to invent is what other lesser animals were able to invent. They were able to find their shelters. You were also able to dig up sand and build your own shelter. They were able to find food to eat. You were able to scramble around your locality and put something together here. Tell me what makes you different from other animals as a human being before Ndosha Byabai. Yet every day kahana about what makes you distinguish you from other tribes. No one knows the way exist. No one knows the way menga. No, Jane America they show you without migration. How were you able to trace your DNA na India, Russia? How? Who was the first Igbo person that traveled and went to America? Yeah? Before Ndocha Byabai. Have you ever heard that non-Debai Jerubendo? How did it happen? Physically. Yeah? You want to go? Can end there this broadcast. Can we that also? Because we need to start dismantling the Otena Kusri dismantle lies in that and the Hanyakana abuse the way. You want to go? So we'll continue. All nature marife, cho he marife, no can deceive you. All name what I even a program and melotata. Go call